Of the AIBEA flag. This flag symbolizes the unity of the bank employees, the sacrifices by the leaders and members of the AIBEA all these 77 years. And if the flag is always held high, then you can say we are protected. The flag color is red color because that symbolizes the sacrifice of the employees. For any worker, red is a symbol of sacrifice, so our color is also red color. Within the flag you will find a wheel. That wheel is the wheel of progress. In AIBEA we want our country to progress. If the country progresses, we will also be safe. And for the progress of the country, banking industry is very, very vital. So we want the banks to help the progress of the country. That is the wheel of progress. Within that you have two hands. In AIBEA we believe that we are middle class employees, we work with our pen. Nowadays with computer, but otherwise we are with pen. But we have to unite with the workers who are working with their hammer with the factories. So we want the unity of the workers and the bank employees and the progress of the banking industry. And if the banking industry is progressing, the economy will progress, the country will progress, we will also progress. So that is the significance of this flag. And we are very proud today we are hoisted. And that flag alone is like our mother. We should ever strive to keep the flag always flying high in the sky. That should be the pledge that we should take on this wonderful occasion. Thank you. Large number of our lady comrades are present here. My special compliments to them. Outside, I don't know in our country, but I can assure within the house of the All India Bank Employees Association, all our sisters, our lady comrades are very safe. This is a formal unified amalgamated conference of our three organizations in Union Bank, erstwhile Corporation Bank and also Andhra Bank. As Stephen was telling, we did not want merger. We opposed merger. We went on agitation opposing merger. Even today, that is the stand of the All India Bank Employees Association. Because in a country like India, we need expansion of banking. Even today, banking has not reached everybody. Government is also very proudly claiming Jan Dhan Yojana. That is our demand. That we have to reach the people. That is the purpose for which the banks were nationalized in 1969, because the demand of the AIBEA. It was not done by the government on its own. The nationalization was because of the AIBEA. And one of the purposes is that banking should reach the people. And for reaching the people, we have to expand the banking industry. We have to open more and more branches. Leave alone unbanked rural villages in our country. There are even bigger places where banks are not there. So that's why AIBEA we have been demanding expansion of banks. But somehow this government, they want big banks. And so for achieving big bank, they have gone for merger of the banks. What they have achieved is too short a time. Hardly 3-4 years now. It is very difficult to have a total assessment of the benefits or otherwise of the merger. But in AIBEA we still are not convinced about the need for merger in our country. Merger means amalgamation and shrinking the banking industry. We had 26 banks, government banks. Now we have 12 banks. Jyothi
the political arrogance को satisfy करना था. That was the only reason for which they have tried. So you have to understand that you are holding a conference in an environment where the ruling dispensation has got the highest political arrogance. In spite of experts constantly and continuously telling them these are not good things, they will not listen. Look at the way. Economy is yet to pick up. Business is yet to reach the level of pre-COVID. That's what experts are saying, even today. But if you go through the paper, what you are getting to know about it? Highest amount of GST is being collected. And every time it comes as a, shocker. This month they have crossed 1,68,000 crores of GST. From where this GST is being collected? If business is not picking up, economy has not reached the level of pre-COVID level, how could you collect that record-breaking GST? From whom you are collecting? Ordinary people like you and me are paying through this GST. In spite of collecting such an amount, they do not have amount to provide capital to the banks, capital to the insurance companies, money to the healthcare system, money to the education. They do not have money. Where the money goes? Nirmala Sitharaman says, as long as you don't come to us for asking capital, I will not distribute. The moment you come and ask for capital, I will privatize your bank. You are the owner of the bank. If you don't provide capital, who else will provide capital? We can raise it in the market. But unfortunately, look at all the banks. Today they may not be requiring capital. Because if you look at the results of March 2023, 12 public sector banks put together have crossed the figure of 1 lakh crore of net profit that has come because of your sweat and toil. You have toiled for this. But even then, capital is required. Experts are saying, if the economy is going at 1%, bank credit has to be at 3% of the growth so that sustainability of the economy can be improved. Former chief economic advisor is saying, the projected economy is a fudged figure. If you calculate. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3 ಬ್ಯಾಂಕು ಮೆರ್ಜ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲದಾಗಿ 3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 1200 ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಿಂದನೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ಇದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕಾಮ್ರೇಡ್ CHV ಅವರು, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಹೇಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಇರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಮರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿಲೀನೀಕರಣ ಆಗಲಿ, ಮೆರ್ಜರ್ಸ್ ಇದಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಅಲ್ಲ. ಅವರುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಇರೋರು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದು ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 31/3/2023ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿಸಿ 1,814,000 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುತ್ತಾ? 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದ? ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಗ್ರಾಸ್ NPA ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು 65,000 ಕೋಟಿಗಳು NPAಸ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯಿಕರ ಇವ್ರುಗಳು ರಿಟೇಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗಿಂದ ನಮಗೆ NPS ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು NPS ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸಿಂದಾನೆ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುವಂಥ ಇದು ಈ ಮೆರ್ಜರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಲೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಲೋನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಈ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ಈಗ ಪೀಸೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ರಿಟೈಲ್ ಇವ್ರಿಗಾಗಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈವನ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Comrade Srilata, Comrade Amarnath, Comrade Ramakrishna, Comrade Rajanna, Comrade Ramapriya, and other lady comrades who are there, Comrade Shailaja, Suma and others. Thank you very much. Here. Karnataka, and that too especially Bangalore, is called a cradle of banking. And it is most unfortunate. At least 3 banks lost its existence. 5: Canara Bank, Syndicate Bank, Corporation Bank, Vijaya Bank, and also Karnataka Bank. Private bank, Karnataka Bank is still existing. But we have seen that Corporation Bank, Vijaya Bank and Syndicate Bank has lost all other officers, fraternal community. We went on agitation against the merger of banks. And we can the candlelight and torch light procession in Bangalore, Udupi and Hubli, the society, and include as many as possible in the banking arena. So the unions existing in those banks have also lost their identity and their existence. However, we have got ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.